Rikubadisira Mafhungo a SABC ubva fano Auckland Park Twi Mafhungo marwane nga chino tshifhinga kea. We understand that a fifth body of a female has been found down the river. So our police divers have found it. They're just busy retrieving that particular body. Honora stumbu stanu mramboni wa Henops ngei Centurion na hone furula mapolisa la ronda likati. Awathu divadziwa datumu yaonekedziwa mukakanyagwama wa rushaka wozudzanyululwaho phalamendeni na hone mahoro a politiki akadiva na phambano khulwane. Tshivhalo tsha khombo dza badani na mpfu dza badani nga dzino holiday dza ṅwaha nga paseka tshutsela fhasi. Ndi madekwana line tshanduko ligege ndibadzisela mafhungo pano kha SABC 2 lori voshelwa afha hayani nga rive roṱhe. Mapholisa vha kha ḓi londana na moḓoro we vhaofisiri vhararu vha mapholisa vho ngalangalaho vha vha tshi khou tshimbila ngawo. Izwi zwi khou ḓa nga murahu ha musi ho wanala zwitumbu zwiṱanu mulamboni wa Henops ngei Centurion tsini na Pretoria. A zwi athu vha khagala nga tshino tshifhinga arali zwitumbu izwo zwi zwa vhaofisiri avho vhararu vha mapholisa vho ngalangalaho musi vhe nḓilani ya u bva Bloemfontein uri vha Polokwane kana arali zwitumbu zwoṱhe zwi tshi khou kwamea kha tshiwo itsho. Vha miṱa ya mapholisa avho vhararu vho swika Pretoria u ḓa u thusa kha tshipiḓa tsha u ṱalusa zwitumbu. Vhaofisiri avho vho ngalangala nga ḽavhuraru nga madekwana vha kha lwendo lwa u livha mushumoni Polokwane u vha tshipiḓa tsha fulo ḽa Valumgodi. We had two helicopters flying yesterday when we were tracing the body or tracing to see if we can find trace anything, and they managed to find some bodies. And I can tell you now that it does not necessarily mean that when you talk about the bodies, we mean that those of the members. As we are standing here now, opposite the direction, as we are flying towards that direction, some golfers there, they stopped us, they waved so that we can know, and then they told us of a body of a white person that is there. So from here we'll also investigate that part of the body. So it can be anything. Minister wa Mapolisa Vho Senzo Mchunu musi vha tshibva mulomo vho amba zwi tevhelaho. It is likely that it is them, but the police will make an announcement, a firm and clear announcement once they have verified everything. O dovha hafhu a bviswa tshitumbu tsha vhuṱanu mulamboni wa Henops henefho Centurion nga vha tshumelo ya u ṱoḓa khathihi na u phulusa vhathu vhe vha vha tshi khou ṱoḓana na mapholisa vhararu vhe vha ngalangala vhusiku ha ḽavhuraru. We understand that a fifth body of a female has been found down the river. So our police divers have found it. Mapholisa vha ro swika zwino vha nga si tou amba uri ho itea mini u swika u tshi khunyeledzwa ṱhoḓisiso. Mugaganyagwama wa ḽino shango wo dzudzanyululwaho nga vhuswa u ḓo ṋekedzwa phalamendeni nga datumu ine ya kha ḓo ḓivhadzwa. Fhedzi naho zwo ralo mahoro a polotiki ha ngo kavha mutanda muthihi sani ḽa uri mugaganyagwama uyo u vhe kha tshivhumbeo tshifhio. Vharangaphanḓa vha ḽihoro ḽa EFF vho ḓigana uri vha ḓo hanedzana na u fhungudziwa ha masheleni a magavhelo a vhadzulapo kana u rengisiwa ha maṅwe mabindu a muvhuso uri a vhe a private sa nḓila ya u fhungudza kushumisele kwa masheleni nga muvhuso. Ḽihoro ḽa Economic Freedom Fighters ḽi nga tamba tshipiḓa tshihulwane kha u ṱanganedzwa mugaganyagwama muswa. Mahoro a re kha GNU a khou tandwa ḽino fukwa kha tsheo dzine muvhuso wa tea u dzi dzhia kha u fhungudzwa masheleni ane muvhuso wa tea u a shumisa. Ḽihoro ḽa ANC na ḽa DA a khou bufara muṅwe muṱangano phanḓa maitele a u swikisa mugaganyagwama muswa phalamendeni. Ḽihoro ḽa EFF ḽo no swikisa makumedzo aḽo kha ḽihoro ḽa ANC na minista wa gwama hune ḽa khou ṱoḓa muthelo wa mabindu u tshi engedzwa. There's no negotiations going forward with anyone. We are going to a committee and then the law must be followed to the letter. So there's no one who's going to be seeking any favor from anyone. We outlined what we want in the budget and we have even put that down, sent to the ANC, sent to the minister, and we have even published those
things that we are talking about. mwale mulwane wa lori la ANC Fikile Mbalula ba ku ita khulolo kha maṅwe mahoro uri a vhe na u anḓana kha therisano dza maḓuvhani ane a khou ḓa mahoro ona nga nḓila ya u sa vhaisa vhashai. The ANC agreed with political parties that came to the fore who did not have conditions. Okay, we agree, let VAT go. Now we've got new sources of revenue, and that is how it happened. So lenye to go to the courts wouldn't settle this. Was to basically grandstand, take us back, and then go to court, engage in court, and then if the courts rule in their favor, they then claim easy victory. We resolved the issue of cutting of VAT without the courts. Vhatshumelo za muthelo wa mbuyelo kha lino vha tea u shumesa u itela u thivha masheleni a muvhuso ane a khou ṱahela kha mugaganyagwama wa muvhuso aranda dza biḽioni dza 75 fhedzi SARS i ḓo ṱoḓa thikhedzo. Ramilayo muhulwane advocate Vho Dalimpofu vha ḓo ḓivhonadza phanḓa ha komiti yo ḓiimisaho nga yoṱhe ya vhuḓifari ha vhoramilayo matshelo. Vho Mpofu vho livhana na milandu ya sumbe ya vhuḓifari vhu si havhuḓi malugana na miṅwe milandu mihulwane i re na tshivhalo ye vha tshi khou i dzhenelela. Vhumatshelo zwa mulayo ha advocate Vho Dalimpofu vhu vhonala vhu luṱhaṱheni. Izwi zwi dovha zwe vhaiswa kha komiti ya vhuḓifari ya zwa mulayo legal counsel practice hune arali vha nga wanala mulandu zwi nga livhisa kha u nga bviswa kha mutevhe wa vhoramilayo kha zwine vha khou pomokwa. Ho katelwa vho na u vhudzisa vho Justice Dustin Mulambo nga ṅwaha wa 2022 kha ndingo dza JSC he vha vhudzisa nga mavharivhari a zwa u tambudza vhafumakadzi lwa vhudzekani khathihi na milandu ya sumbe ine vha khou hweswa. Vho Mpofu hu tshi katelwa na u shushedzwa vho Richard Jaji. It was clarified at the moment. That was 3 years ago. So what happens now in 2025? When was it unclarified? I mean, what kind of nonsense is this? Do you think you should have made it, though? Yes, I'll make it. I'll make it now to you again. Yeah, we spent a night together studying with Justice Maya. Shoot me. Vho Mpofu vhane vha ḓo ṋewa tshifhinga tsha u fhindula zwine vha khou pomokwa vho ṱalutshedza uri milandu ine vha khou hwelelwa a i na vhubvo nahone vha khou tou shatwa matope. I'm telling you about the atmospheric issues which make me totally convinced that this is just a witch hunt and it's not going to succeed, because if their intention is to dissuade me from doing my work and fighting for justice, well, they've come to the wrong address. Zoralo arali Vho Mpofu vha nga wanala vhe na mulandu zwi nga lulisa kha masiandoitwa a u nga bviswa kha mutevhe wa vhoramilayo. I don't care. I mean, why should I care? I've been fighting for justice all my life, and many people ask that. What happens if they kill you? What happens if they torture you? What happens if they... This is a conscious decision. It's not by mistake that I decided to fight injustice. And I know the consequences. I don't expect racists and other people like that to give me a hug and a kiss. Vho Mpofu vha ri ḽi tou vha swiswi ḽi sina phele. Tshanḓa tsha Presidennde Vho Paul Mashatile vha ri dzhango ḽa Afrika ḽi nga ṱavhanyisa mveledziso nga u pfukela kha thekhinolodzhi dza digitala, tshumelo dza dzikhompyutha dzine dza shumisa vhuṱali ha vhathu kana artificial intelligence. Vho Mashatile vho ṋekedza mambiwa mahulwane vhuṱamboni ha T20 Africa High Policy Dialogue ḓoroboni ya Pretoria. Africa can accelerate development through digitalization, artificial intelligence, and emerging technologies. The fourth industrial revolution must be inclusive, bridging gaps in education, healthcare, financial services, and governance. Investment in digital skills, data infrastructure, cyber security, and innovation ecosystem is crucial to ensure that no one is left behind. Ladies and gentlemen, the South African G20 presidency provides us with an opportunity to take meaningful steps towards addressing economic and developmental issues in Africa.
Since 1999, South Africa has been a member of the G20, which accounts for 85% of global GDP. Minister wa muhasho wa zwa vhuendi Vho Barbara Chris vari ho vha na tshivhalo tsha fhasi tsha khombo dza badani nga maḓuvha a holiday dza na ṅwaha dza Paseka. Vari hu dovha hafhu ha vha na u tsela fhasi ha tshivhalo tsha mpfu dza khombo dza badani u mona na mavundu oṱhe nga nnḓa ha vundu ḽa Mpumalanga. Vareili vho no swika tshigidi tshithihi vho fariwa kha mafhelo malapfu a vhege ya Paseka malugana na mulandu wa u reila vho ḽa mavhele. Easter 2025 had the lowest number of crashes and fatalities we have seen in the last 3 years. Crashes were reduced from 209 in 2024 to 141 in 2025, which is overall a 32.5% reduction compared to 2024. All provinces recorded decreases in crashes, except for the Eastern Cape and Mpumalanga, both of which recorded a small increase. Fatalities were reduced from 307 over the Easter weekend in 2024 to 167 in 2025, which is a 45% decrease. All provinces recorded decreases in fatalities, except Mpumalanga, where there was a small increase. There were 28 fatalities in Mpumalanga compared with 22 in 2024. We began our Easter campaign on the 20th of March, and we had critical routes. We had agreed where visible patrols would form the cornerstone of our interventions. Consequently, when the Easter weekend peak travel period came, we were well prepared. Mudededzi wa kale ane a khou hweswa milandu ya u tshipa mugudiswa wa miṅwaha ya 13 tshiṅwe tshikoloni tsha fhasi nnḓa ha ḓorobo ya Polokwane o hanelwa beili. Uyu muhwelelwa ane a nga si bulwe dzina ḽawe u itela u tsireledza ṅwananyana uyo o tshipiwaho ane a kha ḓi vha muṱuku nga miṅwaha o senga khothe ya madzhisiṱiraṱa ya Mankweng hune a khou livhana na milandu ya u ungeledza ṅwananyana uyo khathihi na u tshipa. Mudededzi wo vhonala vho ambara nga nḓila i sa fani ya maṅwe maḓuvha musi vha tshi vhonala afho khothe ṋamusi yo vha vho lindela u pfha uri vha ḓo ṋewa beili naa. Khothe i ri muhwelelwa a vho ngo ṋea vhuṱanzi vhu fushaho vhune a nga ita uri vha ṋewe beili. The applicant, in my view, has failed to discharge the honours placed on him in terms of section 60(11)A of the Criminal Procedure Act 51 of 1977. Therefore, bail is dismissed. And since your bail application is dismissed, accused, you are to remain in custody. Magistrata wa Makhuvele vari muhumbulelwa vo ṋea vhuṱanzi vhu sa fani musi vha tshi ita khumbelo ya beili. There is contradictory statement in this regard. At first, the applicant indicated that he quit his job in order to accommodate the victim and to avoid being in the same school with her. On the other hand, he cited the issue of him wanting to pursue his ancestral calling as the reason for his resignation. It is clear that this issue of his ancestral calling only came about after the applicant learned about the charges against him. Vhadzulapo vha Mokotopong wa vho ḓadza khothe e vha ṱanganedza tsheo ya khothe. On behalf of the community, re kgotsofetse since ba sa mofa beili ntho e tla bontšha le other perpetrators out there gore a bana legae for taba tše ba dirang tša bona re kgotsofetse ka mokgwa taba di tsamayang ka court e tšereng disephetho ka gona. Mulandu uyo furiselwa phanḓa ya kha ḽa 2 ḽa ṅwedzi wa Fulwi u itela u pfa datumu ya tsengo. Vha songo ṱutshela kule ri a vhuya zwino.
ri abatanganeza hafu pano kama mafhungo a Tshivenda kha SABC 2 nga ri bvele phanḓa. Muḓivhi wa forensiki o ṱanziela uri mufarisi wa kale wa ramiswaswo a ḓivheaho wa Limpopo o vha a na mafuvhalo nga ngomu zwine zwa sumbedza uri ho vha na mutsiko wo itwaho khaye a tshi kha ḓi tshila. Dokotela Vho Arnold Mamashela vho khunyeledza vhuṱanzi havho tsengoni ya bulayo ya Vho Livhuwani Maḓadzhe khothe khulwane ya Thohoyandou vunḓuni ḽa Limpopo. Vho Maḓadzhe vha khou hweswa milandu ya u vhulaha mufunwa wavho Vho Lindelani Nongovhela miṅwaha mivhili yo fhelaho. U bva hone hu pfi vho ḓo posa tshitumbu tshavho dindini ḽe ḽa vha ḽo ḓala nga maḓi ngei Hasidou Mangondi nnḓa ha Thohoyandou miṅwaha mivhili yo fhelaho. Tsengo iyi yo fhiselwa phanḓa kha ḽa ḽino. Muṅwe muṱa ngei vunḓuni ḽa Eastern Cape u khou lila malugana na zwine wari a u khou farwa zwavhuḓi nga vhuongelo ha muvhuso ngei Gqeberha. Ṅwananyana wa miṅwaha ya 15 Entle Solomon wa Gqeberha we a bebiwa a na vhulwadze ha pfuko ya malofha kana cancer ha ḓivhi u dzhena tshikolo lwa vhutshilo hawe hoṱhe nga mulandu wa thaidzo dza mutakalo. Naho o itwa miaro ya tshivhalo fhedzi tshiimo tshawe tshi khou tonana u tsela fhasi. Vha muṱa vha khou itela khuwelelo muvhuso uri u dzhenelele nga masheleni khathihi na pfunzo ya ṅwana wavho. Vhege ḓaho u ḓo elwa u fhela ha ṅwaha u bva tshe ha vha na tshiwo tshi shushaho tsha u wa ha tshifhaṱo ngei George vunḓuni ḽa Western Cape tshe tsha sia vhathu vha 34 vho lovha ngeno vha 28 vho huvhala. Vhaṅwe vhavho vho sala vho holefhala lwa vhutshilo hoṱhe. Vhathu vho ponyaho kha tshiwo itsho khathihi na miṱa yavho vha khou lila nga tshithu tshithihi tsha uri vhutshilo havho a vhu kha tshiimo tshavhuḓi nahone mulayo u khou ongolowa. Maphosa na musi hezwinoni zwi tshi tamba kha TV vha tshi zwi vhona kha vha ye vha dzhenelele u fana na musi vha tshi ri vha ḓo ri thusa. Nṋe ndi khou baleliwa u tshila kha vha thuse nṋe ngori public a vha na thuso ine vha ḓo mpha yone ya maṋo. Ndi khou humbela donation yo uri ndi ṱuwisiwe ndi ye kha private ndi ye ndi ṱuwe permanent teeth ndi vhuyelele u fana na vhaṅwe vhana ndi ḽe u fana na vhaṅwe vhana. Manzhi a thi tsha lilela vhutshilo fhedzi ndo luza vhathu vhanzhi vhane nda vha funa vhaḽa mushumoni ende a si nga u thanya hanga a si nga vhuṱali hanga ndi kha vhuṱali ha Mudzimu. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni malwadze a ḽifhasi. Dolara ndi 18 rand 56 cents, bondo 24 rand 83, euro 21 rand 12, pula ya Botswana 135. Mikovhe fhaḽa JSE i nṱha. Kha zwibveledzwa musuku ndi $3,315, platinum $973, oil songo nakiswaho $64.19 nga fagi. Ri khou livhuwa vho ṱwana riṋe mutsho wa tevhela zwene zwino a vha madekwana vhuḓi. Ndaa.